بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مره تانية كل طلاب وطالبات ماث جريد 4. اهلا بكل اولياء الامور اللي متابعين معنا شرح ماث جريد 4. النهارده ان شاء الله هنبتدي في يونت 5 او المالتيبليكاتيف كومباريسون. هنبدا باول درس 5.1 والعرض هيكون من خلال كتاب المعاصر زي الترم الاول بالظبط، ومعنا برضو كتاب الوزاره. بالنسبه ليونت 3 ويونت 4 قلنا هنغطي البوينتس اللي احنا ما غطيناهاش في خلال شهر اكتوبر ونوفمبر. طبعا كنا عدينا عليها بشكل سريع من خلال الأسئلة، ولكن بعض النقط كده إن شاء الله بإذن الله هتنزل حلقات متفرقة هتغطي يونت 3 والأجزاء في يونت 4. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ماث جريد 4. بالنسبة ليونت 5 أو THEM2 بيعتمد دايما على المالتيبليكيشن والديفيجن. Multiplication as a relationship ده عنوان اليونت. المالتيبليكاتيف comparisons واللي بتتضمن في lesson 1 5.1 understanding multiplicative comparison. في lesson 2 5.2 5.3. 5.2 بتتكلم على creating multiplicative comparison equations و solving multiplicative comparison equations، يعني هنحل multiplicative equation أو multiplication equations. بالنسبة لconcept 2 هيتكلم على properties and patterns of multiplication. هنبدأ نتكلم على البروبرتيز اللي احنا اتعرضنا ليها قبل كده: commutative property of multiplication, patterns of multiplying by tens, and review exploring patterns in multiplication. بالنسبة للجزء الثاني اللي هو هيبقى 6.3 هنتعرض لحاجة اسمها greatest common factor، وده اختصاره GCF، وده كنا بندرسه في المنهج القديم تحت عنوان highest common factor HCF. هيتغير المرة دي وهيبقى اسمه GCF. What's a multiplicative comparison؟ ازاي تعمل comparison لما يكون عندك two sentence؟ بيقول لي multiplicative comparison means comparing two things or sets that need multiplication. يعني انك بتبدأ تعمل comparing لجملتين، الجملتين دول اسمهم multiplicative sentence. طيب لو خدنا example بسيط بيقول لي أمجد has 3 balloons، يعني أمجد معاه 3 balloons. باسم has 6 balloons. طبعا من خلال الصورة هلاقي إن 6 عبارة عن double 3، وبالتالي بنقدر نعمل comparing between 3 and 6. We can say that 6 is greater than 3 or 3 is less than 6. يعني لو سألتك وقلت لك اعمل لي comparing between 3 and 6، من أول مرة هتقول لي 3 is less than 6 or 6 is greater than 3. But what's the relation between 6 and 3؟ 6 is double 3، وده اللي بيدخلنا في مدخل multiplication sentence. وبالتالي بنقول كده باسم is double أمجد، يبقى بالتالي بنقول إن 6 دي قد 3 مرتين. هتلاقي كلمتين مهمين، كلمة double دي ممكن ما تلاقيهاش موجودة في الكتاب وبنستبدلها بكلمة اسمها twice أو كلمة is 2 times. 2 times يبقى أنا بندخل هنا نقوله 2 multiply 3. 2 multiply 3 is equal to 6. بنعمل tape diagram بسيط بيعبر عن example اللي احنا قلنا عليه. أمجد 3 balloons، باسم 3 balloons and 3 balloons. So we can deduce that باسم has twice as many balloons as أمجد has. يعني باسم معاه قد اللي مع أمجد مرتين. بتتقال بطريقة بسيطة نقوله 6 is 2 times 3. في كلمة هنا زايدة اسمها greater than، يعني لو بدأت بالنمبر الكبير بتحط كلمة greater than. بنقول 6 is 2 times greater than 3. معلش نستحمل الكلمة الزيادة. لو أنا هتكلم على multiplication sentence أو multiplication equation بيسموها كده عندنا 6 is equal to 2 times 3. 6 is equal to 2 times 3. دي اسمها multiplication equation or multiplication sentence. بنقولها تاني 6 is 2 times 3 or 6 is 2 times greater than 3. وممكن تحذف كلمة greater than. بنقول إن multiplication is repeated addition، وده الكلام اللي احنا درسناه السنة اللي فاتت. يعني لما أجي أقول لك 6 is 2 times 3 يبقى دي معناها 6 is equal to 3 plus 3. يعني أنا هكرر هنا ال 3 دي 2 times بالaddition، أو بنقوله 6 is equal to 2 plus 2 plus 2.
يعني 6 هتتكرر هنا أو 2 هتتكرر هنا 3 times، وبالتالي بنقول 6 is equal to 2 times 3. دي معناها 6 is equal to 3 plus 3. So we can say that 6 is equal to 2 times 3 means 6 is 2 times greater than 3. 6 is 2 times greater than 3. ده لو أنا هبدأ ب 2. لو هبدأ ب 3 هقول له 6 is 3 times greater than 2. 6 is 3 times greater than 2. يبقى مننساش 6 is equal to 2 times 3 means 6 is 2 times greater than 3. يعني 3 هنكررها مرتين. 6 is 3 times greater than 2. يبقى دي معناها ان 6 هنكررها 3 times، يعني 2 هكررها عندي 3 times. 2 plus 2 plus 2 is equal to 6. يبقى المعنى الأساسي أو البيسك meaning بالنسبة للمالتيبليكيشن هو repeated addition، وده اللي هنعرفه من خلال الاكزامبلز والاكسرسايزز الموجودة معانا. أول اكزامبل معانا بيقول لي complete the comparison statements, use tape diagram or multiplication facts to compare. طبعا احنا خدنا المالتيبليكيشن facts، ومهم جدا قبل ما نبدأ في اليونت نكونوا مراجعين جدا التايمز تيبلز. بيقول لي compare 15 and 5. نقدر نقوله 15 is what times greater than 5. يعني تسأل نفسك ال 15 دي فيها كام 5 يا مستر؟ فيها 3 times، أو 3 times greater than 5. يعني ال 5 هتتكرر في 15 3 times، يبقى أنا هكتب هنا 3 times، يبقى الميسنج نمبر اللي ناقص هنا 3. compare 50 and 10. طيب إيه العلاقة بين ال 50 وال 10؟ هتبدأ بالكبير دايما. نقوله 50 is 5 times greater than 10. يعني لو أنا بصيت لل 50 دي هلاقي إن ال 10 متكررة في ال 55 times. هتوضح أكتر في الإكزامبل اللي بعده. بيقول لي rewrite each equation using multiplication. هو بيقول لي هنا 5 plus 5 plus 5 is equal to 15. We can deduce that the repeated number is what? Is 5. يبقى دي معناها ايه؟ دي معناها 5 times 3 is equal to 15. يعني انت هتكرر هنا ال 5 3 times. طيب عشان تكتب المالتيبليكيشن sentence او عشان تكتب المالتيبليكيشن equation، كل اللي عليك هتاخد واحدة منهم من المتكررين اللي هي 5، وبعدين تقول له times number of repeated numbers or repeated value which is 5. it will be 3. اتكررت 3 مرات يبقى is equal to 15. اللي بعدها just count 1 2 3 4 5 6 7. So 3 is repeated 7 times. It means 3 times 7 is equal to 21. 3 times 7 is equal to 21. نقدر نقول هنا 21 is 7 times greater than 3 or 21 is 3 times greater than 7. تمشي بأي واحدة بأي طريقة تريحك أو أي أسلوب، برضو الاتنين the same meaning. بيقول لي fill in the blanks to complete the multiplicative comparison. أنا عايز أعمل هنا multiplicative comparison statement for each tape diagram. هنشوف هنا ال 8 متكررة عندي كم مرة؟ 1 2 3 4 5 6. So we get 6 times 8. يبقى أنا هقول هنا 6 times 8. 6 times 8 is equal to what? Is equal to 48. We studied before. So we can say what is what times greater than 8. يبقى هنقوله هنا 48 اللي هو موجود عندي is 6 times greater than 8. تاني 6 times 8 we can say that 48 is 6 times greater than 8. اللي بعدها just count how many 5. 1 2 3 4 5 6 7 8. So we can say that 8 times 5 is equal to 40. Now we can say that 40 is 8 times greater than 5. 40 is 8 times greater than 5. And we can say that 40 is 5 times greater than 8.
بس هنا الريبيتد نمبر المتكرر عندك هتلاقيه 5. طب متكرر كم مرة؟ ابدأ how many times موجودة عندي، هتلاقيها 8 times. يبقى بنقول هنا 40 is 8 times 5 or 8 times Mr. greater than 5. الاكسرسايز اللي بعده بيقول لي complete the table, write the comparison statement or multiplication equation. او هو عايز يكتب هنا المالتيبليكيشن سنتنس اللي بتعبر عن الوورد فورم. هنا كاتب لي الكomparison statement يعني in words، وهنا عايزين نكتب المالتيبليكيشن equation اللي هي بنستخدم فيها بس الرموز. بيقول لي 21 days is 3 times longer than 7 days. يعني بيقول لي لو انت معاك 21 days يبقى انت معاك كده ال 7 days متكررة هنا 3 times. يبقى معناها ان انت لو انت معاك 3 weeks is equal to 21 days. اخدناها قبل كده. وبالتالي انت عشان تكتب هنا ال multiplication equation او ال multiplication sentence هتبدأ ب 21. هقول لي كده 21 is equal to 3 times 7. 21 is equal to 3 times 7. It means that 21 days is 3 times longer than or greater than 7 days. Next بيقول لي 36 is equal to 9 times 4. طب تعالى نكتب ال comparison statement. هنبدأ بال 36. هقول له 36 is 9 times greater than 4. معناها بالعربي يعني ال 36 دي عبارة عن ال 4 متكررة فيها 9 times 9 مرات أو 9 أضعاف. Next 30 fish is 5 times as many as 6 fish. يعني قد ال 30 دي قد ال 6 fish دي أو 6 متكررة فيها 5 times. So we can say that 30 is equal to 5 times 6. انت التزم بما هو مكتوب. ال 5 الأول اكتبها الأول وبعدين times وبعدين 6. Next exercise بيقول لي use the tab diagram or multiplication facts to compare the numbers. برضو نفس الحكاية compare 15 and 3. We can say 15 is what times greater than 3. يبقى على طول 15 is 5 times greater than 3. Number B compare 28 and 7. بتحاول يرجع لك هنا times table. 28 is what times greater than 7. يعني 28 دي هتسأل نفسك 28 is what times 7 is 4 times 7. يبقى هتكتب 4. 27 and 9. We can say 27 is 3 times 9. 10 is 2 times what or what times 2 is 5 times 2. هتلاقي 2 متكررة في 10 5 times. Compare 12 and 3. We can say 12 is 4 times greater than 3. So we can say that 12 is equal to 4 times 3. Compare 18 and 6. 18 is 3 times greater than 6. It means that 18 is equal to 3 times 6. Compare 18 and 9. 9 is repeated 2 times in 18. Or we can say 18 is equal to 9 plus 9. So 18 is 2 times greater than 9. So we can say that 18 is equal to 2 times 9 or 2 multiplied by 9. 21 and 7. 21 is 3 times greater than 7. So 21 is equal to 3 times 7. Compare 24 and 6. 24 is 4 times greater than 6. So we can say that 24 is equal to 4 times 6. 35 and 7. 35 is 5 times greater than 7. So we can write 35 is equal to 5 times 7. 30 and 5. Compare between them. We can say that 30 is 6 times greater than 5. We can say that 30 is equal to 6 times 5. طيب اللي بعدها لو احنا عملنا المالتيبليكيشن سنتنس في كل واحدة بالمرة. 15 is Mr. 5 times 3. 5 times 3. 28 is 4 times 7.
27 is 3 times 9. So we can say 27 is equal to 3 times 9. 10 is equal to 5 times 2. مهم جدا نراجع التايمز تيبل، هيساعدنا كتير في اليونت اللي احنا شغالين فيها. Next 56 and 8. We can say that 56 is 7 times greater than 8. We can write that 56 is equal to 7 times 8. 72 and 8. 72 is 9 times greater than 8. We can write that 72 is equal to what times 8? 9 times 8. Ask yourself now, 54 is what times 9? Is 6 times 9. We can write the multiplication sentence as 54 is equal to 6 times 9. Compare 30 and 3. 30 is 10 times 3. So we can say that 30 is 10 times 3. It means that 3 is repeated 10 times in 30. Compare 8 and 4. 8 is 2 times 4. So we can write 8 is equal to 2 times 4. 27 and 3. 27 is 9 times greater than 3. We can write that 27 is equal to 9 times 3. 20 is what times 5? Is 4 times 5. So we can say 20 is equal to 4 times 5. Next, 25. 5 is repeated 5 times in 25. So we can write it as 25 is equal to 5 times 5. 36 is repeated, or 6 is repeated 6 times in 36. We can write the multiplication sentence as 6 times 6 equal to 36. Or you can say 36 is equal to 6 times 6. Next exercise هيجيب لي هنا الاديشن sentence وانت تحولها لي المultiplication sentence. Just ask yourself، خد بالك انك ممكن تكتبها بطريقتين. يعني لما يقول لي 6 plus 6 plus 6 ممكن تاخد واحدة منهم في النمبر بتاعهم، يبقى 6 times 3 equals 18. بعض الناس تقول لك ايه، اكتبها 3 times 6 is equal to 18. بعد كده هناخد ان هما الاتنين نفس المعنى، the same meaning، علشان عندنا حاجة اسمها commutative property. اللي بعد كده ask yourself 2 is repeated how many times. خد بالك ان احنا عندنا هنا ال 2 repeated 7 times، لو عديتهم هتلاقيهم 7 times 2 is equal to 14. يبقى بنقوله كده 14 is 7 times greater than 2. اللي بعدها 5 is repeated 3 times. So we can say that 15 is equal to 3 times 5. We can say that 15 is 3 times greater than 5. بنفس المعنى اللي احنا ماشيين بيه. 2 is repeated 4 times. So we can say that 4 times 2 is equal to 8. And we can say that 8 is 4 times greater than 2. برضو نفس الحكاية. 36 is equal to 9 is repeated 4 times. Just count 1, 2, 3, 4. So we get 4 times 9. And we can say that 36 is 4 times 9 or is 4 times greater than 9. 8 is repeated how many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we get 7 times 8. 7 times 8 is equal to 56. We can say that 56 is 7 times 8. 7 is repeated now 4 times. So we can write Mr. 4 times 7 is equal to what? Is equal to 28. We can say that 28 is 4 times 7 or is 4 times Mr. greater than 7. 3 is repeated how many times? Just count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 21 is equal to 7 times 3. Multiplication sentence. 4 is repeated how many times? 1, 2, 3, 4, 5. So we get Mr. 20 is equal to 5 times 4. اللي أنا عايزك تعرفه إن دي بنسميها multiplication sentence أو multiplication equation، ودي بنسميها addition sentence. Next, complete each of the following. How many 3 or 3 is repeated how many times? 1, 2, 3, 4. So we get 4 times 3 equals what? Equals 12. اللي حافظ هنا الجدول هيحل مباشرة. لو مش حافظ هتجيبه بالaddition. طبعا احنا اخدنا المالتيبلز كلها. multiples of 2, multiples of 3 and so on. يعني اخدنا درسنا التايمز تيبل بحاله.
فالمفترض ان احنا قبل ما ندخل اليونت دي نكون مراجعين على التايمز تيبلز كويس جدا، ومن كتر حل الاكسرسايزز لو انت عندك مشكله في التايمز تيبلز هتحفظه اوريدي من خلال الحل او من خلال توظيفه في الاسئله. 4 plus 4 plus 4. 4 is repeated 3 times, so we can write 3 times 4 is equal to what? Is equal to 12. Next, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So we get 5 times 2 is equal to what? Is equal to 10. 8 is repeated 2 times. We can write it as 2 times 8 is equal to 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. خد بالك وانت بتعد. So 7 is repeated 7 times. We can write it as 7 times 7 is equal to what? Is equal to 49. We studied before. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 5 is repeated 6 times, so we can write 6 times 5 is equal to 30. Next exercise number 4 بيقول لي fill in the blanks to complete the multiplicative comparison statement for each tape diagram. ده بنسميه tape diagram. 5 plus 5 plus 5 plus 5. So 5 is repeated how many times? 4 times. So we can write it as 4 times 5 is equal to 20. انت كتبت كده in multiplication sentence. We can say that 20 is 4 times greater than 5. Or 20 is 4 times 5. Automatically. طيب اللي بعدها 8 plus 8 plus 8. So we get Mr. 3 times 8 is equal to what? Is equal to 24. لو مش حافظ هتقول لنفسك 8 plus 8 equals 16. 16 plus 8 is equal to 24. يبقى أنا هبدأ بمين؟ هبدأ باللارج نمبر اللي هو 24. So 24 is 3 times greater than A. Next, number C. 4 is repeated how many times? Just count. 1, 2, 3, 4. So we get 4 times 4 is equal to 16. طيب هبدأ بمين؟ هبدأ بال 16. أقول له 16 is 4 times greater than 4. اللي بعدها 3 is repeated how many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we get 7 times 3. كلنا عارفينها equals 21. هبدأ بال 21 هقول له 21 is 7 times greater than 3. Next 10 is repeated how many times? 1, 2, 3, 4. So we get 4 times 10 is equal to 40. حاول تترجمها هنا in words. أقول 40 is 4 times greater than 10. Next 9 is repeated how many times? خد بالك وانت بتعد عشان ما تتلخبطش. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we get 10 times 9. Just write 9 and bring down 0, so we get 90. We can say that 90 is 10 times greater than 9. Next 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we can say 2 times 6 is equal to what? Is equal to 12. Now we can say that 12 is what? Yes, 12 is 6 times greater than 2. لو احنا كتبناها 6 times 2 زي ما هي مكتوبة هنا is equal to 12. أو بدأت ب 12 is equal to 6 times 2. برضو صح مفيش مشكلة. Next number F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we get 8 times 6 equals 48. We can write it as 48 is equal to 8 times 6. We can say 48, the largest number or large one, is equal to 8 times greater than 6. المتكرر هتلاقيه مكتوب هنا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we get 8 times 7 is equal to what? Is equal to 56. We can say that 56 is what? Is 8 times greater than 7. معلش نحفظ الصيغة اللي هو ماشي بيها. بس انت لو قلتها 56 is equal to 8 times 7 برضو صح مفيش مشكلة. الصيغة واحدة مفيش مشكلة. 1, 2, 3, 4, 5. So we get 5 times 10 is equal to what? Is equal to 50. So we can say that 50 is 5 times greater than 10. Next exercise number 5. بيقول لي write the multiplication equation to match each comparison statement as the example. يعني هو جايب لي هنا الword form في الcomparison statement وطالب مني اكتب المultiplication equation وبادئ بالبرودكت. ده بنسميه برودكت. هناخد الكلام ده بالتفصيل. طيب هو بيقول لي 10 is 5 times greater than 2.
بيأكد على اننا نحفظ الصيغة اللي هو ماشي بيها. يبقى 10 is equal to 5 times 2. 24 is 6 times greater than 4. يبقى انا هبدأ بال 24 is equal to 6 times 4. يبقى دي يعني بتسهل لي ان انا ابقى حافظ الجدول. يبقى 24 is equal to 6 times 4. 35 is equal to 7 times 5. برضو 35 is equal to 7 times 5. انا باكد عليه لو اداك دي وطلب دي، لان معظمنا بيغلط في الايه، وده الاكسرسايز اللي بعد كده بيغلط في الورد فورم. هتقول له 35 is 7 times greater than 5. 15 is equal to 3 times 5. يبقى نكتب هنا 15 is equal to 3 times 5. Next 20 is 4 times 5. 20 is 4 times 5 is equal to 4 times 5. 60 is 10 times 6. هكتب كده 60 is 10 times 6. لو انت هتترجمها هتقول 60 is 10 times greater than 6. لو كتبتها 10 times 6 صح، مفيش مشكلة. 16 is 8 times 2. يبقى انا هكتب كده 16 is equal to 8 times 2. يعني 2 دي هتتكرر 8 times. 6 is 2 times 3. ده الإكزامبل اللي احنا بدأنا بيه. 6 is 2 times 3. So we can repeat 3 2 times. 5 times 5. بيقول لي 5 is 5 times what greater than 1. يعني ال 5 دي is equal to 5 times 1. يعني ال 1 هيتكرر داخل ال 5 دي 5 times. Next exercise بيكلمك بقى على ال comparison statement in words. وطبعا حللي الإكزامبل الأولاني. 8 is equal to 2 times 4. بقولها ازاي؟ 8 is 2 times greater than 4. 6 is equal to 3 times 2. يبقى أنا هبدأ بال 6 أقول له is 3 times greater than. ممكن نستغنى عن الكلمة دي greater than 2، مفيش مشكلة. هبدأ بقول له 24 أقول له 24 is 8 times 3. يبقى 8 times greater than 3. greater than 3. معلش خليك ماشي زي الصيغة اللي هو كاتبها. 45 is equal to 9 times 5. يبقى أنا هقول كده 45 is 9 times greater than 5. يعني 5 دي الآن متكررة 9 times in 45. 30 is equal to 6 times 5. أقول له 30 is 6 times greater than 5. هبدأ بال 70. هقول له 70 is 10 times greater than 7. 12 هبدأ بال 12 is 3 times greater than 4. بنأكد تاني ان احنا كلنا نحاول نراجع التايمز تيبلز، هتفرق معانا كتير وهيسهل علينا حاجات كتير. بكده يبقى احنا انتهينا من الدرس الاول. ما تنساش لو عجبك الفيديو واستفدت منه تعمل لنا لايك وشير للفيديو، سبسكرايب للقناه.